Then peripheral interfacing 8251, 8253, 8255, 8279. ഇതെല്ലാം peripherals ആണ്. We need to understand the concept of interfacing 8085 with all these peripherals. Then also machine cycle, best timing, addressing modes, instruction set, and its classifications. Then various assembly language programming examples in 8085. Then its extensions 8086, 286, 386, 486, and Pentium processor. Comparisons of all these processor. So till the third module, we are discussing about microprocessor. Then after that, we have microcontroller. So in this syllabus, we are covering 8051 microcontroller, its architecture, memory organization, register, pin configuration, addressing modes, instruction set, assembly language programming, interrupts, timer programming, and all. Total 6 modules are all other. Then ADC, DAC, various interfaces. So ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് the microprocessor ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ. 5 hours ആണുള്ളത്. 15 marks weightage ഉണ്ട് സെമിസ്റ്റർ. So these are the details about the syllabus. Then about the textbook reference. 8085 റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ ആണ്, രമേശ് എസ് ഗാവൻകർ, 8085 Microprocessor Architecture, Application and Programming. So this is the textbook. Author name is Ramesh S. Gavankar. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ നെയിം വിസിബിൾ ആണോ? ഹലോ. Yes, sir. Okay, so please note down the name. Ramesh S. Gavankar, 8085 Microprocessor Architecture, Application and Programming. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് 3 modules ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് 2 modules. Then about microcontroller. Microcontroller best textbook is this one. Muhammad Ali Masidi, 8051 Microcontroller and Embedded System, Pearson Education, 2nd edition. So this is the reference textbook for microcontroller. Muhammad Ali Masidi, 8051 Microcontroller and Embedded System, Pearson Education publication. So ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4th module, 5th module and 6th മോഡ്യൂളിലെ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും പ്രോഗ്രാമിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so this is about the introduction of the syllabus and the reference textbooks. Then these are the course outcomes. നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഔട്ട്കംസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 course outcomes ആണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So just I will read the outcomes. At the end of the course, student will be able to understand 8085 microprocessor architecture and its functionalities. This is the first outcome. So നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 8085 മൈക്രോപ്രൊസസറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറും ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കും. Then the second outcome is understand the addressing modes of 8085 and various interfacing circuits, architecture of 8085 and higher versions of Intel microprocessor. The third outcome, understand 8051 microcontroller architecture, addressing modes. Then develop assembly language programs of 8051 microcontroller for various operations. And the last outcome is apply design knowledge of microprocessor and microcontroller for small projects. So these are the outcomes. So starting from the architecture to mini projects. ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്കംസ് റീച്ച് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രി ജോബ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഉള്ള കരിക്കുലാണ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ, എംബഡഡ് സിസ്റ്റം പോലത്തെ സബ്ജക്ട്സ് വരുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ യൂസിങ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം പ്രോഡക്ട്സ്.
automotive industry or any other automation industry, they need embedded engineers. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോപ്രൊസസർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോൾ. Okay, so this is about the outcomes, and we already covered the concept of the syllabus and the reference concepts. But today I will cover the evolution of microprocessor. Here a concept ആണ് cover ചെയ്യുന്നത്. I will go through the slide. Presentation visible ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Okay, fine. So first I will just compare the difference between computer, processor and controller. So എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് computer having microprocessor, then memory, then input output ports, peripherals. So ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. മൈക്രോ പ്രൊസസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഇസ് ഹാവിങ് എ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ്, കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ്. ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പെരിഫറൽസ് ഒന്നും മൈക്രോ പ്രൊസസറിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ arithmetic and logic unit with register circuits and control units, control circuits. Then microcontroller. So that is also different from microcomputer and microprocessor. It's a chip, a single chip ആയിരിക്കും. ആ സിംഗിൾ ചിപ്പിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു പ്രൊസസർ ഉണ്ടാവും, ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പാക്കേജ് ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറും മൈക്രോ കൺട്രോളറും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ചിപ്പ്. മീൻസ് ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പിനകത്തല്ല ഇതിന്റെ പ്രൊസസറും മെമ്മറീസും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടും വരുന്നത്. എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസീസ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, processor, memory, IO port, everything in a single package. So it's a computer on a chip. And microprocessor is a processor on a chip. Only processor മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത്. So that is a basic concept. Now, microprocessor. It's just a combination of micro and processor. Basically, നമ്മുടെ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് this is able to perform various tasks using binary numbers, zeros and ones. ഇത് വെച്ചിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സിസ്റ്റംസിനെയാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആയിട്ട് EC 207 സബ്ജക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ തറോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ബൈനറി, ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ്, ലോജിക്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, now we will just go through the evolution. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി, ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് എത്തിയത്, ആ ഒരു എവല്യൂഷൻ നോക്കാം. So basically initially we have vacuum tubesന്റെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും സർക്യൂട്ട്സും സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബിഗ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ബട്ട് it was very expensive and also we need a huge space to implement all these systems using vacuum tubes. 1945-ലാണ് ബെൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡയോഡ്സ്. സോ ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡയോഡ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനോട് കൂടിയാണ് വാക്യൂം ട്യൂബ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. സോ we are able to implement switching circuits using diodes apart from vacuum tubes. അങ്ങനെയാണ് ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് വന്നത്. ബട്ട് ഡയോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. there is a limitation in diodes. I think ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ ലോജിക് ഫാമിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഡയോഡ് ലോജിക് ഉണ്ട്, ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് ഉണ്ട്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് ഉണ്ട്. there are different logic families. സോ അതിൽ ഡയോഡ് ലോജിക്സ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സ്വിച്ചിങ് കോമ്പിനേഷൻസും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 1947 ഒരു 3 സയന്റിസ്റ്റുകൾ, ബാഡിയൻ, ബ്രട്ടൈൻ ആൻഡ് ഷോക്ലി, ഈ 3 സയന്റിസ്റ്റുകൾ
ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. സോ 1947 ഇത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും വന്നു. 1952 ഡുമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. 1958 ജാക്ക് കിൽബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു, അതിന്റെ പേറ്റന്റ് നേടി. സോ ജാക്ക് കിൽബി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ 1959 റോബർട്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറും ഇതിന്റെ പേറ്റന്റ് നേടി. 1959 ഈ റോബർട്ട് നോയ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. ഇന്റലിന്റെ ഒരു കോ ഫൗണ്ടർ ആണ് റോബർട്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്. ഇവരെല്ലാം ബേസിക്കലി ഈ ഷോക്ക്ലിയുടെ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്തവരാണ്, റോബർട്ട് നോയ്സ് എല്ലാം. Now, also this is the diode structure, various diodes in the industry. We have normal PN junction diodes, a Zener diode, a Shockley diode, a tunnel diode, light emitting diode, photodiode, laser diode, then varactor diode, current regulator diode. So these are the various diodes in industry. Then various transistors. We have BJT and FETs, so NPN and PNP, then junction FET, MOSFETs, depletion mode, N-channel, P-channel. Depletion and enhancement mode is there in MOSFETs, N-channel, P-channel, N-channel, P-channel. So these are the various transistor classification which is available in the industry. So we have right now diode and transistor. Now we have integrated circuit with the help of transistors and diode. Now the industry has created a law. Created. സോ ഈ ഒരു ലോയുടെ റെഫറൻസിലാണ് ഫ്രം 1958 മുതൽ ഈ 2020 വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഈസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ മൂർസ് ലോ. സോ മൂർസ് ലോ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് per square inch on integrated circuit had doubled every year since their invention in 1958. അതിൽ പുതിയ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? The number of transistor per square inch has doubled approximately every 18 months. That is, computing power doubles every 18 months. So this is the Moore's law. ഓരോ വർഷവും ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കൗണ്ട് കൂടി വരും. അപ്പോൾ അത്രയും ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് സെയിം ഒരു 18 മാസം മുമ്പുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ 100 ആണെങ്കിൽ 18 മന്തിന് ശേഷം സെയിം ഏരിയയിൽ നമുക്ക് 200 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സോ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് സെയിം ഏരിയ വി ക്യാൻ ആഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ടു ദാറ്റ് ഡിവൈസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പവർ. സോ എവറി ഇയർ ഇതിങ്ങനെ എവറി 18 മന്ത് ഇതിങ്ങനെ ഡബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് us ഇമാജിൻ 1958 മുതലാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത്. സോ ഈ മൂർസ് ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്, ഗോർഡൻ മോർ. ഈ ഇദ്ദേഹം ഇന്റലിന്റെ ഒരു കോഫൗണ്ടർ ആണ്, ലൈക്ക് റോബർട്ട് നോയ്സ്. 1959 ഇന്റൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ പേറ്റന്റ് നേടിയ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു റോബർട്ട് നോയ്സ്. ഇദ്ദേഹമാണ് മൂർസ് ലോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1965 സോ ഗോർഡൻ മൂർ ഈസ് ഓൾസോ എ കോഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇന്റൽ. Now, what is integrated circuit? Integrated circuits is a electronic component and their interconnection that are imprinted onto a tiny slice of semiconductor material. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് സർക്യൂട്ട്സിനെ ഒരുമിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് us ഇമാജിൻ, നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസർ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. യു ഹാവ് മില്യൺസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മില്യൺസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? മെസ്സി സ്ട്രക്ചർ, നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസസറും കൺട്രോളേഴ്സും നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. Now there is a different classification of ICs: analog IC, digital IC, mixer signal IC. Analog ICs means integrated circuits only works with analog signals. Digital IC means only works with digital signal. For example, microprocessors and all. Then mixed means it is a combination of analog signal and digital signal.
Now, as per the Moore's law, we have different generations of IC integration. Small scale integration, medium scale integration, large scale integration, very large scale integration, ultra large integration. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഇൻക്രീസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. So this integration classification basically with respect to the number of transistors in that IC. 1 to 100 transistors വരുന്ന integration ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ we will map that circuit into SSI. If 10 to 500 or 100 to 500, spelling mistake ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, 100 to 500 ആണെങ്കിൽ we can map that integration to medium scale integration. Then 500 to 20,000, it is large scale integration. Then 20,000 to I think it's 10 lakh, 1 lakh or 10 lakh, 1 lakh, 2, 3, 4, 5, 6, 1 lakh. It is comes under very large scale integration. Then above that, ultra large scale integration. ഈ ഇന്റഗ്രേഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Not, NOR and NAND gates. All the circuits we need less than 100 transistors. So it comes under small scale integration. നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ലാബിൽ 7400, 7402 അങ്ങനെ 74 സീരീസിന്റെ പല സർക്യൂട്ട്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. NAND and NOT and NOR circuit. All those ICs are small scale integration ICs. Then counter, multiplexer, adder. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ICs എല്ലാം മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷനിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റാം ആൻഡ് റോം ICs ഉണ്ട്. ഈ IC എല്ലാം വരുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷനിലാണ്. Then you have graphics card and digital camera. All those comes under very large scale integration. Then SFR, special function registers and all, and FPGA, we can map that into ultra large scale integration. So these are the various classifications of ICs with respect to the integration. These are some IC examples. Now, advantages of ICs are its small size, low weight, easy replacement, high speed, high temperature tolerance. So these are the different advantages of integrated circuits. Now, we will go through the evolution of microprocessor. So this is the first microprocessor. This is designed by Intel. The name of the first microprocessor is Intel 4004. So this is the first microprocessor. 4 basically stands for the capacity of operation. 1971 ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. 4-bit capacity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം 4 ബിറ്റ് വരെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊസസ്സറിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. Then its speed. ഇതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 108 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്സും മൊബൈൽ ഫോൺസ് എല്ലാം ജിഗാ ഹെർട്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ഹെർട്സിലായിരുന്നു. സോ അത്രയും സ്ലോവർ ആയിരുന്നു സർക്യൂട്ട്. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ 2300, അത്രയും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് PMOS ടെക്നോളജിയാണ്. സോ MOSFET ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ. Now the second one, Intel 8008. This is the second microprocessor built in 1972. Let's look at the binary capacity or processing capacity, 8-bit capacity. The previous one, Intel 4005, is a 4-bit microprocessor, but this one is 8-bit microprocessor. That means we can do the operations of 8-bit data. For example, 1001 plus 1001. This operation we can do with Intel 4004. But 8-bit data, for example, FF plus FF, that operation is not possible to do with Intel 4004. So that is why we are using 8-bit microprocessor. So within a single clock cycle, we can do 8-bit operation. And here, clock speed also high, 500 to 800 kilohertz. The previous one is only 100 kilohertz. Here we have 500 to 800 kilohertz. And number of transistors is also increased to 3500 transistors.
And for this one also, we are using PMOS technology. Now, 1974, we have Intel 8080, another classification. This one is also 8-bit microprocessor. Clock speed is 500 to 800, but number of transistors is slightly more than 8008. So now it is in 1974. The first one was in 1971. So almost 2 year and 3 years. So transistor count is doubled. And here we are using NMOS technology. So previous transistors were designed using PMOS. Here we are using NMOS technology. Then after that, this is the revolution, Intel 8085. So this microprocessor ആണ് നമുക്ക് syllabus പഠിക്കാനുള്ളത്. Intel 8085. This one was built in 1977. 1977 ആണ് ഇത് manufacture ചെയ്തത്. Speed is around 3 megahertz. So this is the speed. ഈ ഒരു സ്പീഡ് പോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനിലെ പ്രൊസസറിനോട് കമ്പയറബിൾ പോലും ഇല്ല അല്ലേ, വളരെ ചെറിയ സ്പീഡ് ഉള്ളൂ ഇത്. ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ 6500, ഓൾമോസ്റ്റ് 3 ടൈംസ് ആയി. 1971 ഉള്ള 84004 പ്രൊസസറിനേക്കാളും 3 ടൈംസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൗണ്ട് കൂടുതലുണ്ട്. ആൻഡ് 3 മെഗാഹെർട്സ് ആയി ഫ്രീക്വൻസി, 100 കിലോഹെർട്സ് ടു 3 മെഗാഹെർട്സ്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. Then ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 8-ബിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ 16-ബിറ്റിന്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ്, 16-ബിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ്, നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ദെൻ 1979 അത്രയും കാലഘട്ടം വരെ വി ആർ യൂസിങ് 8-ബിറ്റ് പ്രൊസസർ. Then 8086 Intel അടുത്തൊരു പ്രൊസസർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റി 16-ബിറ്റ്. 16-ബിറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്രൊസസർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. So that is a advanced processor. And the clock speed is 5 megahertz, 8 megahertz and 10 megahertz. So 8085-നേക്കാളും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, പ്രോസസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, സ്പീഡും ഉണ്ട്. Then after that, Intel 80286, Intel 80386. Just look at the comparison. This is 16-bit processor. This is 32-bit processor. So, കൂടുതൽ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Then clock speed is only 8 megahertz. Here 12 to 40 megahertz clock speed ഉണ്ട്. Then addressability 16 MB ആണ്. ഇവിടെ 4 GB വരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then look at the transistor count. 1,34,000 transistors under. In 80386 we have 2,75,000 transistors. So transistor count double. That means 1970s 80s നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂർസ് ലോനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ടെക്നോളജീസ് അഡ്വാൻസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പീക്ക് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. ദെൻ ഇന്റൽ പെന്റിയം പ്രൊസസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു 1993 66 മെഗാഹെർട്സ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ആയി. 31 lakh ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ പെന്റിയം 2, പെന്റിയം 4 ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വന്നു. നമ്മൾ കിലോഹെർട്സ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ മെഗാഹെർട്സ്, ദെൻ ഫ്രം മെഗാഹെർട്സ് ടു ജിഗാഹെർട്സ്. So that is our evolution. Then we have, apart from single core, Intel introduced dual core processors in 2006 and 2007. Then we have Intel i3, i5, i7, i7 Extreme series. Okay, then now in 2010 we reached almost 1.7 gigahertz to 3.5 gigahertz speed. So that is the evolution of microprocessor. 4-bit processor in start, we have now 64-bit capacity processor, then 100 kilohertz to 3.5 gigahertz and more than that. So this is the revolution in processor. Now apart from this dual core, quad core, octa core processor, now another technology is also introduced in market, that is kilocore processor. Network on chip NOC network on processor NOC capacity use ചെയ്തുകൊണ്ട് now industry is working in kilocore processor. ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പിൽ തന്നെ more than 1000 പ്രൊസസറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. So this evolution is not stopping, it is evolving every year.
And this is the Moore's law graph. From 2002 to 2015 Moore's law പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അതിന് കാരണം ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ്. 1970, 80, 90s ടെക്നോളജിയുടെ പീക്ക് ടൈം ആയിരുന്നു അതിന്റെ എവല്യൂഷൻ. But after that, it is very difficult to follow that Moore's law. So that this is a graph. The technology 180 nanometer is the channel length 180 nanometer. 180 nanometer to 130, 90, 65. Transistor size is decreasing, but not properly obeying the Moore's law. And transistor count is also increasing, not exactly following the Moore's law, but it's still increasing. 2.6 million to 4.4 million, 7.3, 11.2 million, 60 million, 20 million. Now there is a problem we are facing here. So because of that, now industry is trying to replace the silicon with another materials to obey the Moore's law. So Moore's law we can map to the evolution of microprocessors. See this curve, 1971 to 2011. This is the curve of transistor count is there. Also we can find our various microprocessor. 4004 in 1971, then 8085, 8086, 80286, 386, 486, Pentium, AMD processor, then Pentium 4, then like that dual core Pentium processor. So the technology is evolving every year, depends on the Moore's law. So this is the Moore's law curve, transistor count curve, and evolution of microprocessor curve. So everything is interconnected. So this is about the evolution of microprocessor. ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. മൈക്രോപ്രൊസസറിന്റെ എവല്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് we will discuss about the various components of microprocessor. So this is just an introduction about the evolution. Any doubt? Hello? ഓക്കെ, സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. Now I need to assign tutorial work. One second. ഇത് വിസിബിൾ ആണോ? Yes, sir. Fine, okay. So evolutionന്റെ ഞാൻ PPT ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now before going deep concept of microprocessor, എനിക്ക് പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. So for that I am giving tutorial. ജസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും, ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യാം. First one is about register. I need to know your understanding about register. So basic concept and circuits, CISO, SIPO, PIPO, PISO, universal shift register and all. Then algorithm for 2's complement subtraction, algorithm for shift and add multiplication, different types of memory and memory representation. Then concepts of counter, both synchronous and asynchronous counter. അപ്പോൾ ഇത്രയും ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ് ലിസ്റ്റിൽ 5 ടീമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ ടീം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. സോ ഈ ടീമുകൾ ഈ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകളും, ഇപ്പോൾ ടീം നമ്പർ 1 രജിസ്റ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ രജിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രസന്റേഷൻ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ വിളിക്കാം. സോ ആ ടീമിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. ആ ടീമിലുള്ള ആരോട് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഇതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ മാർക്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ഓൾ ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ഫ്രം LCD, ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ. പ്രസന്റേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് ബിഫോർ പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. So before that you can contact me, but at the time of presentation ഞാൻ evaluation മോഡിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. So please note down this tutorial. നോട്ട് ചെയ്തോ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. I think I can zoom.
കോപ്പി ചെയ്തോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, കോപ്പി ചെയ്തെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ട്യൂട്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ടീമിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, ഓൾസോ ട്യൂട്ടോറിയൽ. പ്ലീസ് റെഫർ ദ പ്രീവിയസ് ടോപ്പിക്സ് LCD, then come with a good presentation. അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ദേ ക്യാൻ കവർ EC 305 മൊഡ്യൂൾ 1 to മൊഡ്യൂൾ 6. നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്ട്സ് ആണിത്. കാരണം ഇതിൽ വി ഡോണ്ട് നീഡ് എനി മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രീ റിക്വിസിറ്റ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഓർ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഈ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ മാത്തമാറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം തിയറി, calculus, then probability, then vector calculus, then differential equation. ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്കാണ് പലപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ പല സബ്ജക്ട്സുകളും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഫോർ ദിസ് സബ്ജക്ട് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് the understanding of binary numbers, hexadecimal number system, digital circuits, and various algorithms. So only you need to have the basic understanding of zeros and ones. സീറോയും വണ്ണും വെച്ച് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായാൽ മതി. ദെൻ ഹെക്സാഡെസിമൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഓൾസോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മോർ ദാൻ 90% മാർക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ സ്കോർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് S5 കിട്ടിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ സബ്ജക്ട്. ജസ്റ്റ് ഫോളോ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടോ ചോദിക്കുക. സോ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക. ഈ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ് ടോപ്പിക്സ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഡൗട്ട്സുകൾ കൂടി വരും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാവും. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സെഷൻ. ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈഫ് ടൈം പോയി, ഹിസ്റ്ററി പോയി, എവല്യൂഷൻ, പിന്നെ എന്തൊക്കെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു. ദെൻ സിലബസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു. ദെൻ ഹൗ വി ക്യാൻ മാപ്പ് മൂവ്സ് ലോ ടു എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മൈക്രോപ്രൊസസർ, ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കി. ദെൻ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ടീമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir.